naka-ready na, no? Ako'y sobrang red. Kasi it look like a flower na. Okay, no? Humok pa siya. Okay, ready na to ni kay para dili ta ma-rush. Ow! Ta ma-rush. So, Pikachu. Pikachu team. Pikachu cake. Magrota sa atong fondant. Okay, cover na to sa atong cake. Atong cake is 8 by 4. So, 8 and 4. So, 12. Kailangan ma-mix, ma-cover na to ni dire o fondant para diretso na to itaklap dito sa cake, no? Okay, this is 700 grams. See how? Ayan, na-cover na to, no? I mean, na-cover na to ang line. So, ready na siya. Itaklap. Ano lang ng style, okay? Alright. Good. Thank you. Uh-oh. Okay. Then this part. Ayan ni Usiki, oh. Magamit pa. Yeah, keep it. Keep it. Ouch. Here comes transfer. The transfer. Hindi po biro. Ayan.
to touch up. Ayan na, nahuman na. Looks like okay. Pero nagkamali no? Kay nahulog. Look at this. Napuak akong ears. So, I need to make it rush now. Kay i-deliver na. Diba? Minsan na adyan na may tabo sa life. So, you need to be ready and just take it relax. So, salamat Ma'am Ruby sa imong birthday. Apil ta ng pasalamat sa gift of life. Salamat. The reality, basta mag-decorate ta. Napaisa ka mali. Karon na ako nakita. Wala din na siya na center. It's supposed to be ani, no? Pero nag-slant siya gamay. Sorry for that. Pero, anyway. Okay na. Okay, bye-bye.